वेलकम बैक टू CJ सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मेरी गल चल रही सी रचना सिंह MLA फ्रॉम सरी ग्रीन टिंबर्स पार्लियामेंटरी सैकटरी फॉर एंटी रेसिज्म ते हुण मेरे गेस्ट नैक्सट गेस्ट हैं शीला मैलकमसन। शी इज़ MLA फ्रॉम Nanaimo, elected in 2019, re-elected in 2020. Sheila is a Minister of Mental Health and Addictions, and is to pehla was a Vice Chair, also a Vice Chair of the Cabinet Working Group on Mental Health, Addictions and Homelessness, and member of the Cabinet Committee on Social Initiatives. Is to pehla Sheila was elected as a federal MP in 2015. From Nanaimo Ladysmith, and was a leading advocate for women's equality and oceans protections. So is to alawa inna ne she worked as a sea kayak guide in BC's wilderness and ran a tourism management business for 12 years. So Sheila, welcome to CJ Sidhu Show. Sidhu, thank you for having me. You're very welcome, and I hope the Skype worked finally, and welcome to the show. And so let's start with your ministry, and Sheila, tell us your ministry's mandate. It's a very, very important, very crucial time in our communities. Mm-hmm. This is the decision that Premier Horgan made in 2017, was to create the first ministry in Canada that is focused only on mental health and addictions. And Judy Darcy was the first minister, a woman of the labor movement, and someone who defined how this ministry can work in cooperation with others. Since then, 2 other provinces in Canada have done something similar, but British Columbia was the first. So we focus on the policy and the plan of mental health and addictions. And then we work in cooperation with the Ministry of Health in particular. It's the health authorities that deliver the healthcare services, including mental health and addictions. And we work with the Education Ministry to deliver mental health, especially from a team-based approach in schools, so that the students have support with mental health and preventing addiction from the earliest age before it becomes a big problem. And also working with the Ministry of Children and Families, because they have the responsibility for youth mental health. And then in this term in particular, as you mentioned, I'm working with the Attorney General, David Eby, who's responsible for housing and homelessness, and working also strongly with the Solicitor General on some justice issues that are related to addictions and mental health approaches in policing. So the Premier has asked us to work across government in cooperation, and that is the mandate that I've been given. So Sheila ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਡੀ ਡਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ 2017 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਐਂਡ ਟੀਮ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ, Attorney General's office, so ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ministries ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ cooperation 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। So Sheila, I had a privilege also to interview Judy Darcy for a full hour when she was in ministry, and a very, very passionate and dedicated person like you guys are all in this for that reason. So we are in a way on a 5th year of opioid crisis, and that's the anniversary, and it's such a sad story and data that we lost 7,072 people in 5 years, average about 1,400 people a year. That's a very alarming number. You know, it's declared emergency 5 years ago. Why the numbers are not coming down, Sheila? It is a wicked problem that has hit all of North America, at least, especially during this time of the pandemic. So the measures that had been brought in by the province were starting to bring the terrible death count down. And the BC Centre for Disease Control, BC Centre for Substance Use had done some analysis that the measures that the provincial government had brought in
supervised consumption sites, more distribution of naloxone, more social media campaigns to tell people the danger of using drugs alone, that those brought the death toll down in 2019. And the coroner had identified that those measures had made that difference. And then the pandemic hit. So in 2020, the months of January and February, again, the trajectory of the overdose deaths was downward. As soon as the borders closed and the illicit drug supply lines were interrupted, dealers of illegal drugs in Canada started mixing more poisonous compounds in, basically. As well, the pressure on people from their mental health, the increased isolation, and the closure of some of the services that supported addictions because they had to go to 50% capacity. All of those combined in a terrible combination to drive the overdose death rate up again, the worst numbers we've ever seen. And this is being seen across North America. It's a terrible combination of two public health emergencies at the same time, which means we have to work even harder and expand the measures that have been brought in more broadly. That's why yesterday we announced ahead of the budget $45 million to continue and expand the new innovative measures that were brought in during the beginning months of the pandemic last year. So मेरी शीला ਇਹ क्वेश्चन ਸੀगा कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7072 ਪੀਪਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ 1400 ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਥ ਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। So my conversation is with Sheila Mackelson, ਜਿਹੜੇ ਕਿ minister of mental health and addictions. Our phone lines are open. If you have any question to minister, please feel free to ask her. Our lines are open. So minister, basically, so I know that it's a pandemic. It was not helpful, and it's hitting hard. People are staying at home, and it causing lot more problem. And what kind of initiatives and programs in your ministry you bringing up to help people in this very, very difficult times? Yeah, there is a lot of work to do, and there is a lot that had been done before the pandemic that we were able to expand more quickly during the emergency. We transferred mental health counseling to online and expanded it enormously. And if anybody is feeling pressure or anxiety from the mental health or addiction side, you can go to gov.bc.ca/COVID-19 mental health, and you will find access to counseling and information in Punjabi, Cantonese, Mandarin, and other languages as well. A great variety of low-cost and no-cost counseling and guidance towards addiction service. So Sheila ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂਡਰਨ, ਕੈਂਟਨੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। Then we have also done some additional new supports for people working on the front line who are under extreme pressure because of the pandemic. We focused first on long-term care workers because that was the crux of the deaths and the terrible anxiety about whether our elders were being cared for in dignity. We knew that those workers were under great pressure, and so we established a new portal for mental health. Caring for caregivers is what you can look up online, and it's been designed for and by the people working in the field. That was very successful in the early days of the pandemic, and the labor unions helped to let their members know about it. Then just last week, we expanded that
Now there's a new Mental Health BC site that is focused on the people that have been especially hit in the service sector, in tourism, and also in social services, who are working so hard with the homeless and caring for vulnerable people. And so that is a start of a resource counseling, but it will expand in the next 2 months to be able to support employers for them to design workplace programs that support the mental health of their employees, because that makes the workplace better and the employers can model good behavior about caring for your mental health and also addressing addictions. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ the front line workers are impacted dramatically. So the new portal, they said, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, caring for caregivers, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। So my next question is, Minister, basically how you're coordinated. There are multitude of, you mentioned about the ministries, that's okay at your end, but all the ministry you can coordinate. But the police departments and the community associations and a lot of organization providing those services, paramedical services, because this disease, either COVID, opioid, or this pandemic, putting a pressure on the system, especially on the healthcare system. So how you're coordinating efforts with the other organizations? It is all hands on deck, everybody working in every sector, and cooperation is vital, but it isn't always possible to know every action that all the groups are doing. So we are all doing our best. The health authorities in each region are the hub of the contracts that are provided, the distribution of medication-assisted treatment for addiction, for example. That is an area British Columbia is innovating. And the urgent primary care centers that we have opened, that's another central place where people can go for mental health and addiction support. That is a new tool, but it's through the health authorities that the provincial government response regionally is organized. And then we have, under the BC government, which affects the whole province, an overdose emergency response center. And it is the body that is advising me on policy. It's the one working with the service providers and also the people with lived experience of addictions. And also the one working with the medical community, the addictions medicine doctors, to be able to get the best guidance on prescribing safe pharmaceutical supply. British Columbia, again, the only place in Canada that is prescribing either an alternative to replace the toxic illicit drugs, or else the medication-assisted treatment that can help people overcome addictions. That's a very important part of the response. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਨ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਡੈਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ and overdose emergency support center, medical community now coordinate kar rahe hai. And so it's a pretty daunting task, Sheila. And when we talk about, we stretch with our limitation with the spending and budget, it's a lot of pressure because of the pandemic, and now with the variant outbreak, pressure on the hospitals everywhere. So how we balance that act to make sure people don't suffer or they don't die on the streets?
As a new Democrat government, we recognize that if we invest in people and invest in preventing problems, then we are a better society, a more compassionate society, but especially we can try to prevent smaller problems from growing into bigger ones. Much better for people to be able to access addictions treatment, to go to recovery home, to go through detox in their community. And so we fund those new treatment beds. Much better to do that than to allow the addiction to become a crisis and have to pull in ambulance, emergency room, firefighters. That is the intention. And although it is very hard work, and I raise my hands in gratitude to the people working on the front line, it's very difficult work, very important public service. It's an investment that we must make, and we're continuing to deepen that investment because we have optimism that the public health emergency will end and the deaths will end, and we will be able to carry on saving lives with them. We do not want to lose these young people, the young men especially. We cannot afford it as a society, and we must invest in prevention and recovery. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਮਸ, ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਵਨਸ। ਇਟਸ ਏ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਕ ਦੈਟ ਦੇ do day in and day out and see people, Sheila, dying in front of them. And like you said, young people, there is no boundaries or culture or anything. They cross all spectrum of life in our community. That's right. And the surprise, I think, to many people is that the majority of people who are dying are people that have jobs and have homes and a roof over their head, but they have made the very dangerous mistake to use these dangerous drugs alone. And if they don't have the bravery to tell their family or their doctor or a friend that they are someone who is using drugs, they might fall into unconsciousness and never recover. And the firefighters say that's really the saddest, to think someone died alone who had a good life. Nobody would have thought they had a problem. It's not what we see on the television news of someone overdosed on the street. If that person falls, many people see them and they go to help. If someone uses drugs by themselves in their home, there's no one there. If they have kept it a secret, there's no one there to help them. And that's where we have a terrible number of deaths. So please, if anybody is having a challenge with addiction, ask for the medical help you need. Do not be ashamed or embarrassed. We do not want it to be a criminal problem. We want you to know it is a medical problem. And please do not use drugs alone. It is very dangerous, right now especially. Yeah, so Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ strange enough, the majority of people ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। That's a majority of them. That's a pretty alarming. ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ then get a help. It's a health issue. ਜੇ medical problem ਹੈ, reach out, talk to somebody, get a help. And Minister, I think it's everybody's business. It's the communities have to pitch in, the families have to stand up, and if it's somebody need a help, we need to give a help. Yeah, I talked to one mother in the interior of British Columbia who had 2 sons die from overdose, from poisoned drugs. And she said what is the most heartbreaking for her is that she was told, you have to get tough with your sons, tough love. And she said, now I know what addiction needs is connection and compassion. But she learned that too late. And that is the most heartbreaking story that I could imagine. I will never forget it.
My heart goes out to that mother losing both sons. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਪੁੱਤ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਟਫ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਫਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਨੀਡ ਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਦੇ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਟੂ console them. They need somebody to talk to them, Minister, right? That is right. One of the initiatives that we announced yesterday that we will proceed with is to ask the federal government for decriminalization of these dangerous drugs so that it is treated as a healthcare problem and not as a criminal matter. Because we don't want anybody to feel that they would be threatened with a criminal record or any criminal sanctions. We want the police to focus on the drug dealers. That is a crime and that is where the focus should be. But we are asking that small amounts, very small amounts, personal possession, that not be considered a crime. We need the federal government to agree with that. If British Columbia would be the first, but we think this is one of many approaches, but it may be something that removes that stigma and shame about addiction, and that may save lives. So Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿੰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ drug and decriminalizing, that's a one point in next 2-3 minutes we have. That's the one point that I want you to address, and what that small amount means if you come up with these numbers, and on the what we're doing with the drug dealers, because they are disease as well, killing our people, young youth on the streets. Yeah, that should be the criminal justice system focus. And that is where my colleague, the Public Safety Minister, Mike Farnworth, has already last year asked the police across British Columbia not to pursue charges of simple, small personal possession, but instead to focus on the drug dealers. As well, the Canadian Association of Police Chiefs has asked that we have decriminalization in this manner across Canada. Again, because they see police resources are better focused on the drug dealers, and then the individuals who have fallen into addiction, they should not be inhibited from coming forward to ask for healthcare assistance. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਲ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿਲ ਬੀ probably the first province going to a federal government to make that happen. First of all, Minister, thank you very much for your time, and we have just a couple of minutes. Your final thoughts. I am very grateful to you, Professor Sidhu, and to the media for providing the conversation place for this. I think we can change the mindset of people, the families, the community around those who have fallen into addiction and those who have mental health challenges. If they are not embarrassed, if they feel the support of their family to approach the public healthcare system for support, they are now have, because of our government's investments, more mental health counseling, more addiction treatment beds, more medication-assisted treatment. This is a health problem that needs a health intervention. There is much more work for us to do, and the crisis is very deep right now, but we have to strengthen our resolve to invest more deeply in people and to remove this barrier of
shame and stigma that can prevent people from coming forward. This approach can save lives if we work hard. I thank you for the conversation so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਨੀਡ ਏ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਡ ਏ ਲਵ ਦੇ ਨੀਡ ਏ ਹੈਲਪ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। Next week, I will talk to you again. Have a happy, healthy, safe weekend. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੋਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Have a wonderful weekend.